Ihr habt wirklich die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. Jsem z Čech, jsem z Ústí nad Labem. My name is Mariam and come from Israel. Ти о чому подумала? Я з України, мені 16 років. Я із міста Київ. Ось прибув в Німеччину десь приблизно 6 місяців тому, через початок війни. אני ליאור מלכי ואני גרה בישראל. Мене звати Ярослав, я з міста Харкова. Мені 15 років. Ich bin Zoe Stella. Ich komme aus Deutschland. היה לי כזה נחמד להכיר, הרגעים שהיו לי כיפים זה שכאילו היה את הזמן החופשי להכיר אנשים ממדינות שונות, וזה ממש מעניין כי אנחנו בדיוק אותו דבר, כאילו אנחנו בני נוער, אנחנו מדברים אותו דבר, אומרים אותו דבר, כאילו אנחנו בדיוק אותו דבר. Těším se, že tady bude, že se víc poznám jako s různýma lidma. Ми просто спілкуємось, збираємось разом, робимо якісь спільні проекти. שאני מכירה כאילו אנשים אחרים, מתרבויות שונות, וכן. Ну, перше, звісно, це найцікавіше, це просто проводити час з друзями. This camp is just like a very big moment because you all arrive to another country and then you're meeting new friends because we didn't know everyone and you don't meet all of them in 1 second, so keep meeting more people, and when you're meeting everyone, start to play with each other and then you know them better and then they're talking about stuff, so just keep going. It's like a train and you have a new station but it's just one ride. V rámci vaší země můžete rozhodnout, kdo teda bude ten zástupce, měla by to být teda ženské a mužského pohlaví. Mit den Wahlen war es eigentlich ganz schön. Wir haben uns zusammengesetzt und besprochen, wie wir das machen wollen. I při volbách by podle mě je důležitý, aby každý měl jeden hlas, aby každý měl právo volit, i ženy, i muži. Ми з друзями висунули мою кандидатуру, обрали мене. Ну, це було дуже цікаво, досить ми провели реальні вибори. I was elected to be my team leader, me and my friend. Now it's the time to hear you. What is your idea? This morning we had a little problem that I think in the future we should not have again, is that they didn't hang the Palestinian flag, but the idea of this camp is democracy and all that stuff, so we should shed light more on that topic. We have two themes, the global warming camp and the camp that will talk about the drug problem. I think that everyone here should make their own camp. Yeah. And Do you think their own theme? Yes. Ну, може, це здасться трохи банальним, але я хочу більше якихось спортивних змагань. And how? I would like it with activities, but with free time. Maybe the whole point is making it a fun way. Wir möchten natürlich wissen, an was ihr denn so gearbeitet habt. Our project is about global warming. We wrote several things about it because we think it's really important, because if we don't do anything now, maybe when the time comes it will be too late to do anything. يعني ناس اللي هم من كل محل، وبرضه علشان إنه نقدر نتعرف على الثقافة واللغة وهيك، وأخرى فعاليات اللي هي رياضات. We're living in a modern day that we have globalization. The only thing that really makes us difference is like our language, but even that doesn't really a problem anymore because almost everyone talking English today. In Ukrainian language, hi, this will be привіт, bye, this will be до побачення,
або бувай. Hi is shalom. And thank you. It's תודה. Ich würde gerne noch mal in den Wald gehen, aber ich glaube, das geht hier nicht mehr. Ich glaube nicht. Dann kommt bestimmt so ein Hirsch oder ein so und in den Wald.